Hey, mambo vipi? Jina langu ni Yesaya na hii ni Yesaya Software Podcast, lakini niko na Anderson. Anderson, unaweza labda ukatuambia we ni nani? Maana unaweza watu wakakusikia kwa mara ya kwanza sana. Kwanza nakushukuru sana kwa kuweza kujiunga pamoja na mimi, na tutakuwa pamoja kwenye hii podcast kwa muda mrefu sasa. Na this partnership I really appreciate kuweza kujiunga pamoja na mimi, tukiweza tukipitia mambo mbalimbali kuhusu teknolojia, hasa kuchagiza masuala ya tehama hapa nyumbani na kutoa inspiration kwa watu wengine. Thank you so much, na watu wengi wangependa kusikia sana kutoka kwako. Labda ungeanza kwa utambulisho, wewe ni nani na unashughulika na nini zaidi? Okay, shukran kwanza Yesaya kwa nafasi hii, kwa sababu ni mara chache sana unapata mwaliko kutoka kwa mtu kama wewe. So napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru sana. Mimi ni software developer, ni deal sana kwenye application software na embedded systems programming. Niko hapa Bongo, ingawa most kazi siku hizi tunafanya remotely, kwa hiyo na clients same tofauti, lakini generally vitu primary things ambazo mimi na program ni application softwares kama nilivyosema, so far kwenye kutengeneza pia libraries na SDKs ambazo developers wengine pia mwisho wa siku wanakuja kuzitumia. Nipo kidogo pia kwenye open source, nisiseme kidogo, nipo sana kwenye open source. So yes, uko napo nimelearn sana from the community. I feel like I should also give back to the community. Yes, iko poa sana. Anderson, no. Tutakuwa tuko pamoja kama co-host kwa wale ambao hawajui, so nadhani itakuwa good ride. What do you think about that? Oh, very. I'm looking forward to it. Of course tumeongea kabla ya hii session. Na fact ya kwamba tutakuwa pamoja katika segments tofauti za hii podcast inaonekana nzuri, itatuinform wote, mimi na wewe, lakini pia wasikilizaji wetu watapata kusikia vitu tofauti, mawazo yetu. Naamini pia siku chache tuta invite wageni wengine waje kwa pamoja na sisi kwenye podcast. But yes, it's a ride ambayo niko very excited to be part of, and I'm really looking forward into this whole part in our journey. Okay, thank you so much. Kwenye topic ya leo, unafikiri kuna kitu gani ambacho tunaweza tukakizungumzia? Nilikuwa najaribu tu kuangalia hapo. Yeah, so leo kutokana na interactions chache ambazo tumezifanya, I think ilikuwa leo mchana, ningependa tuongelee kuhusiana na either switching or sticking to programming languages. Should you switch or stick kwa language yako ambayo unaitumia sasa hivi? Nahisi ni very interesting topic. Na ina controversy nyingi, na ina maswali mengi, na effort pia nyingi, maana kuswitch kwenye programming language nyingine wakati una programming language unaifahamu ina effort fulani. Kuna vitu inabidi uende ujifunze. So tuangalie section hiyo ikoje. Shukrani sana. Naona pia hata mimi napata changamoto. Unajua kitu ambacho maybe baadaye tutazungumza zaidi kwa kina, lakini kuna kitu unachokipenda na kitu ambacho unatakiwa kufanya. I think kuna balance inatakiwa kuwepo kwenye hayo mazingira. Yes. Yeah, balance ni ngumu sana hiyo, kweli kabisa. Before we get started, Anderson, unaonaje tukazungumza kwanza kuhusu labda current trends ambazo tuko nazo? Kuna kitu gani ambacho labda saizi unaona kina trend kuhusu masuala ya tech hapa nyumbani? Okay. Kwa information nilionayo mimi, nahisi kuna organization moja inaitwa Bytewave, wana security conference inafanyika around tarehe 17 August hapo. So ni kama a week from recording of this podcast. Yawezekana ika-release a day or two after today. So niseme 10 days from now, but ni tarehe 17 mwezi huu.
and I think tutaweka kidogo information ya wapi itatokea venues na nini, lakini sijui so much about this event, ila kuna 2 people ambao wako kwenye hiyo event I can vouch for, and Yeah. just because wale speakers wapo pale, I Ndio, am ndio. really looking forward for this event, maana ni watu wenye knowledge pana, and Yes. I like to learn from people who know things, so I think it's an event ambayo we should try to attend kama tunaweza. Okay. On the other note, recently nafikiri nilikuwa nimejoin kwenye Twitter space na walikuwa tunafanya kama vile official launch ya Feeds Social. Hii ni social network ambayo imetengenezwa hapa nyumbani Tanzania na Watanzania wenyewe. Nimejaribu pia kusubscribe kwenye hiyo social media, nimeona how it look. I think it's impressive kuona kama Tanzania sisi tunaamka na kufanya vitu kama hiki. So I'm looking forward to it. Yeah. What do you think? Maybe we can cover this maybe in the near future. What do you think about that? Yes, we should definitely look into this thing. Napenda sana fact ya kwamba watu wetu, programmers wetu pia wanaamka na wanaleta vitu ambavyo ni local. Of course, kwa kuwa ni vitu vipya in a way. Niseme tu, like, sio kwamba vipya havijawahi kufanyika, lakini ni vinafanyika at least mara ya kwanza locally. Kutokuwa kuna mistakes ndogo hapa na pale, but it is a very good starting point. So sijaiona Feeds Social. Thank you for bringing it up. I will check it, and yes, as you say, in the future tutengeneze segment tukiangalia Feeds Social zaidi inafanya nini etc. And sidhani kama wametu sponsor for this, just so at the cyber security event, kwa hiyo this is not a sponsored segment, but we just thought wewe kama unasikiliza ujue at least the current trends ambazo tunazo, ambazo tunazifahamu. But I think this segment iko mahususi kabisa ku promote our local content na kwenye maeneo ambayo wa Tanzania they are pushing really hard. Kwa hiyo nadhani ni opportunity nzuri, lakini I think kuna ile operating system we need to talk about that too. Ilikuwa inaitwa nini ya Kiswahili? Ile ya Kiswahili. You mean programming language Nuru? Yes, programming language Nuru. I think those are the areas ambazo we need to promote to hear how developer vitu gani ambavyo wamevifanya, kwa sababu kupitia hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukamove forward vizuri. Of course. Yes. Hatuwezi kusema tuna promote local content bila kuigusa Nuru. We have to touch on Nuru and it's a very good concept. I like it. Na pia you are into that. I think unaijua vizuri. I think watu wengi wangependa kusikia pia kutoka kwenye hiyo kitu. Sure. Tutaangalia Nuru. Na siwezi kusema ninaijua vizuri kwa sababu participation yangu kwenye hiyo development bana ni kama 0.0001. So that means a lot. No. But we'll look into it. Na participation more suggestions and whatnot. So unajua kuna vitu vingine unaweza ukaona ni vidogo, but people who have invested labda kwenye hizi kampuni au startup ambazo zilikuwepo, kwa mfano Facebook and everything, mtu ukiwa una percentage hata 0.5 na kampuni kama chua ikaenda kuwa kitu kikubwa, that 0.5 inaweza kawa ni kitu kikubwa sana. Of course. Yeah. Kweli 10% ya 1 million na 100% ya 100,000. I think that's cool. So what about our topic? Maybe we can move ahead kuzungumzia switching and sticking to a programming language. And good. Maybe you can tell us why you should switch or stick. Nafikiri hiyo ndio ingekuwa a good question to start. Au labda tungeanza a little bit. Maybe tungeanza nyuma kidogo, labda programming language kwa mtu ambaye anatufuatilia na labda pengine hafahamu nini maana ya programming language. How about we start from there, then tungeenda sasa kwenye hatua ya pili. What do you think about that? True. I think I like that. Likely anayetusikiliza atakuwa ni programmer,
Good. Yeah. Lakini pia yawezekana ni mtu ambaye anataka kuanza kulearn programming. So Yeah. for the sake of that, labda kwa kifupi tu, programming language ni lugha ambayo unatumia kucommunicate na computer ili kufuata instructions zako. Yeah, so good. unavotaka kutengeneza any software au labda ni automation or anything, unaiambia computer ichukue value moja, maybe ijumlishe, itume kwenye server, ifanye hivi, and ili you make hiyo instruction inabidi ujifunze computer ina communicate vipi, ujue lugha ambayo unaweza communicate kwa computer. And hizi lugha ziko nyingi sana. Yeah. And kwa general terms inaitwa programming languages. And leo tunaongelea sasa kwa wale developers ambao wamejifunza programming languages kadhaa. Maana unakuta umejifunza programming languages ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwanza unahitaji kujifunza programming languages nyingi, na pili kama umeshajua programming language moja na uko fit vizuri, should you really, do you have to switch to another programming language? Kwa sababu most times hizi programming languages zinaweza kuaccomplish almost everything, as in kwa kutumia programming language moja unaweza mara nyingi unaweza kuaccomplish everything ambayo programming language nyingine pia unaweza kuaccomplish. So should you really switch? That is the question of today. Unajua kuna wakati tulikuwa we had this discussion na kaniambia bwana hii topic inaona kama ni pana, but the way unavyo explain na kutakweli ni kitu kikubwa sana. Nilikuwa najifunza, lakini kwa kwanza mimi ningeweza kusema kwamba unajua kila mahali, kwa mfano ukienda labda China wanaongea Kichina, so ili uweze kuongea na wa China lazima uongee Kichina. Same ukienda Korea, ukienda Russia, wanakuwa wanatumia lugha, na ukija hapa nyumbani Tanzania lazima uongee Kiswahili ili uweze kuzungumza na sisi. Same kama unataka kuzungumza na computer, means you have to find a language that computer can understand, na hizo language ndo zinaitwa programming language. Lakini most of the time nataka nikuulize na wewe, most of the time watu wengi ambao wana jump into programming wananiuliza swali labda programming language ukishampa maelezo ipi nianze nayo kujifunza. Hapo ndo nikaona hii topic sasa inakuwa ngumu. Lakini ya pili unaweza pia ukauliza programming gani ambayo unaifanya, mtu akakujibu HTML labda au CSS. Utamchukuliaje mtu kama huyo ambaye atakupa majibu kama hayo? Do you think kuna some kind of biasness au kuna superiority when it comes to programming language? What do you think about those issues? So kabla sijajibu swali lako na sijui lipi linaanza kabla lingine, lakini kwanza ni swali nzuri sana na napenda kulidiscuss. Lakini kabla sijajibu kama programming languages zina superiority, na pia nitamchukuliaje mtu ambaye anasema ya kwamba anza na maybe HTML na CSS na nini. Je, wewe Yesaya, wewe kama wewe your go to question, usielezee, tutaelezea baadaye, wala mtu akija akakuuliza nianze na programming language ipi, utampa jibu gani? Mara nyingi huwa nasema labda it's a tricky question, kwa sababu lakini in order for me to decide for them, kwa sababu kama mtu anakuwa bado hajajua vizuri anatakiwa anzie wapi, namuuliza kitu gani unataka kupursue, what are you passionate about, what problem are you trying to solve. Hayo maswali ndio yananilead kwenda kumguide kwenda kwenye kitu gani. Kwa akiniambia maybe yuko into au anapenda kufanya masuala ya mobile applications, then I would filter down kwenda kwenye maeneo ambayo yanaweza yakamuassist. Kwa mfano ukiniambia uko kwenye mobile apps, nitakwambia which platform are you want to focus first, au unataka kwenda kwenye Android au iOS. But most of the time watasema both. Lakini kwa sababu hapo sasa pia kuna kitu kingine, kila mtu anayekupatia ushauri sometime labda lazima ujue ana some kind of biasness. Kwa kama mimi I'm very good labda kwenye masuala ya Android apps, so of course nitakwambia why don't you try to learn Android first, then you can go to iOS too. Something like that. And if you are going to Android first,
I'd highly recommend labda utumie Kotlin, na nitampa sababu zangu ambazo why I think akitumia hiyo approach kwenye Kotlin anaweza kafikia target yake. So siwezi nikamwambia go for Java. I know Java, but I'm not kama sijaipenda sana hiyo. So I'll definitely guide him or direct him kwenda kwenye Kotlin. So the discussion most of the time haiwezi kuwa lugha fulani ndo unatakiwa uanze nayo, kwa sababu naona kama nitakuwa niko generalized, na pia problem ambayo nataka kuisolve anaweza asiachieve. Labda kukupatia breakdown kidogo of history, ukienda hasa kwenye vio kama unasoma masuala ya computer science, maybe IT and everything. Kwa upande wangu mimi tulianza kujifunza Pascal. I don't know most of the people ambao nyinyi ni youngsters mnaweza msifahamu Pascal, but na kwenye chuo chetu we were the last class kusoma Pascal kama the first entry programming language kwenye masuala ya chuo. So saizi siwezi nikamshauri mtu aende for Pascal, na pia hakuna impact yoyote ambayo utaifanya saizi kuhusu Pascal. I don't know about you. Yeah, it's true. So ukweli the first code I wrote mimi was Pascal, na nakumbuka Really? tulikuwa tumega compiler inaitwa Turbo Pascal. Sijui kama ndo mlitumia na nyinyi. Mimi sikumbuki hata program nani ID gani nitumia. Ilikuwa ni Turbo Pascal idude fulani vila blue ilo. Yes, the color I remember. Yeah, iko poa sana. Hiyo rangi naikumbuka. Lakini it is a horrible language to start with, especially katika mwaka huu, miaka hii late. Pascal is kama vile ni obsolete. Kusema kweli it's easy. Ni easy na nini, lakini trade ya easiness mpaka uje ukatch up na current trend. I feel like ni wasted effort, na ukivuka tu hicho segment kigumu cha hapo mwanzoni, which kusema kweli ni kigumu kama unaanza, lakini enough effort ukakivuka, everything seems easy, while in Pascal inaanza very easy. Alafu as you go inaanza kuwa ngumu, alafu inaanza kudeviate from the current modern way of programming, and then inakuwa ngumu tena kwa wewe kurudi uanze kuorient akili yako current. So yes, I wouldn't advise Pascal. Mimi nimesema Pascal ilikuwa ya kwanza the first program nimeandika na nimeona was Pascal. Lakini sio niliyojifunza university, because mimi sikusoma computer science university, but that is a topic for another day. Yeah, but you are into code. I think that's, of course. And I'll take note of that. Serious. Lazima tuzungumze hiyo kitu. Yes, tutaizungumza. But na kabla, I think sasa nisikimbie swali lako muda mrefu. Na tunaenda kulijibu, should you stick or should you switch? Maana that is the topic ya leo. Na ili kujibu ili swali, I think umeniuliza nyuma kwamba je, hizi programming languages zina superiority na hazina. And based on maelezo yako na yangu kwa ujumla tu hapo nyuma, tumeona kwamba kitu kama Pascal sasa hivi haina that superiority. Believe it, Pascal kuna kipindi ilikuwa ina superiority to the point view akasema, you know what, this thing is very important, we should start teaching it chuoni. That's how Pascal was superior back then. Lakini kwenye the technology world, languages zina evolve. Trust me, language ambayo umeitumia miaka 10 iliyopita na unayotumia sasa hivi likely ni tofauti, na zinakuwa tofauti kwa sababu teknolojia ina improve yenyewe. Computer zamani ulikuwa uweze kupata computer ina RAM, na nikisema zamani tusiende mbali, kwenye miaka ya 2010 ukikuta computer ina RAM GB 16 unashangaa like what, this is a very huge powerful PC. Lakini siku hizi inaelekea kuwa kama vile standard, so we had computers ambazo zilikuwa hazina enough memory, hazina RAM, they were not so fast. Unakuta computer ina megahertz 300, lakini sasa hivi una computer ina a very powerful processor, ina
powerful memory. Kwa hiyo hata hizi languages zewe zinavyotengenezwa, they take that into account. Zamani you had to manage your memory yourself. Siku hizi you don't even have to worry about memory. So Yeah. languages zinavyotengenezwa kutokana na mwaka na technology inavyo progress, inaanza kuzislot katika superiority sasa, kwa sababu unaanza kukutana na language ambayo you can write a little and accomplish a lot of things. Now by default this language will be superior, kwa sababu umetengeneza hii language kurun kwenye computer ambayo imekuwa manufactured 2000 let's say na 18 sasa. So wakati wanatengeneza hii language waliangalia, okay, sasa hivi computers za 2018 zina this amount of power, zina this processor, we can make assumptions based on the machines that hii language itaenda kurun. Na kwa sababu language iliyotengenezwa mwaka 2000 haikuwa na these assumptions, it will run kwa sababu computers are general purpose. Lakini if you think about it, languages za nyuma kidogo, they kind of hazikuwa na hizi assumptions in place. Kwa hazikutengenezwa with that assumption, unajikuta you have to do a lot ili kuachieve. Kulikuwa kuna theories, vitu kama functional programming vilikuwepo zamani, lakini vilikuwa theoretical, kwa sababu ulikuwa uweze kuja kufanya functional programming kwenye computer ina RAM GB 2 because now when you do that, ukisha ingiza functions zako kwenye program, umesha exhaust RAM available. So you're forced to write your code imperatively, na ukiandika hivyo it's prone to bugs, madude mengi yana crash. Ndio maana pia applications za zamani zilikuwa zina crash, ukikaa kidogo computer yako ime crash, blue screen of death, at the cost of memory. Sasa hivi tuna sacrifice memory at the cost of safety, and it is a good sacrifice. So just ukifactor those in, ya kwamba language imetengenezwa lini na waliotengeneza language wameweka assumptions gani na nini, unaanza kupata hierarchy of which program is better and which one isn't. However, now this is a cautionary tale. Haimaanishi everything that is latest is the best. Inabidi uwe makini sana. Kuna watu wana make different assumptions, wengine wana make toy languages, wengine assumptions zao ni very specific. Unatengeneza language for something absolutely specific ambayo unakuta haiwezi kufit use case yako. So not everything latest is best, but there is a very likely chance that you're going to get the best from the latest. That's interesting. Nadhani umegusia vitu vingi sana, lakini kwa upande wangu mimi ukiniuliza you should switch or stick, unajua sometimes kuna effort kubwa ambazo tunazifanya katika kujifunza hizi programming language. Along the way unaweza ukakutana na vitu vingi, the community, the support you get from the community. For example, kwa sababu ukisha deep dive, ukishazi master visually programming language, maybe utaenda into frameworks. Kwa mfano ukiwa kwenye PHP you go into Laravel, and there is a huge community support kuhusu Laravel, labda na lile vibe ambalo tunalipata kwenye Laravel community. So unakuwepo huko attached na ile programming language au na ile framework ambayo unakuwa unafanyia kazi. So now inakuwepo sasa kuna hizo labda kuna pressure pia from the other sides kutoka kwa other developers nao wakifanya ushabiki wao kuhusu programming language ambazo wanazipenda. Umeona wanasema labda hiyo bwana this one is much better, labda hii huko ni typed, vitu kama hivyo, hii haina typed. Yani wataanza kutoa sababu ambazo zina criticize your programming language na kutaja advantages za kitu kingine. And I think kwamba hapo ndipo ambapo changamoto zinaanza kujitokeza za kuwa controversial, lakini nawe kujifikiria sasa, kujiuliza, je, naweza nika switch? Lakini the biggest point ambayo
inaona inaweza ikafanya kitu. We are not only programming just for fun. Sometimes tunafanya kwa ajili ya maisha na kusurvive. So Sure. unaweza kabisa ukawa unakuta una vibe la kutosha sana kwenye hizi programming language, lakini when it comes to work au kazini kwako unakofanya, kuna stack nyingine ambayo au technology nyingine ambayo maybe unaweza usiwe very much into it, lakini lazima ufuate kwa sababu hiyo ndo kazi ambayo unafanya. Ndio kazi. Trust me, along the way these languages sometimes they all are the same, kwa sababu kama ni for loop kote unaangalia tu huku hii for loop inaandikwaje. Kama ni labda ni case mbalimbali ambazo unaweza ukazifanya, namna ya kudefine variable, kwa hiyo unajifunza kwenye ile language mpya ni kitu gani ambacho nafanya. But nafikiri pia ndo hizo ambazo vitu ambavyo vinaweza kufanya ujiulize hayo maswali. Na sidhani kama kwa sababu ni language kuna hizo syntax tu ambazo unatakiwa kuangalia kitu gani ambacho ninatakiwa kufanya. But sometimes pia I find people trying to switch kutokana na case ambayo au problem ambayo watu wanataka kusolve. Kwa mfano most of the time people I'm seeing wanafanya issue labda za machine learning and everything. Kuna a lot of libraries na kazi kubwa tayari imeshafanyika, kwa mfano kwenye language ya Python. So people may opt kutumia Python just to address a certain problem, kuhakikisha kwamba wanaweza waka-attain your issue mara moja na kwa haraka, lakini pia kutokana na support ambazo zipo kwa mfano kwenye Python kwenye maeneo ya machine learning na artificial intelligence. Kwa hiyo nadhani hiyo pia inaweza ikawa sababu kwa nini unaweza ukajiuliza hilo swali. Yeah, that is true. Sometimes you're forced to stick kwa sababu ya kazini, but also sometimes you're forced to switch kwa sababu ya kazini. So kwenye kulijibu hili swali la should you switch or stick, na hisi kama tukiweka variables vizuri ni kwamba if you have no choice then you don't have this question. Kama hauna choice, and by saying you have no choice ni kwamba sasa let's say ni kazi na nini, then kusema ukweli huwezi kuwa na should you switch or stick. However, kama you have a choice, you want to pursue something different or nini, or sometimes, and nasema sometimes kwa sababu for me this is my daily life, as in kama you are a decision maker katika a specific project or a specific company, as a decision maker you get to set the stack at that time kwa hiyo period that organization, and you should also ask that question, should you switch or stick? Na ukweli ni kwamba ukiapproach hii kama decision maker una-approach it tofauti, ukiapproach kama mtu anataka kujifunza una-approach tofauti, pia ukiapproach kama hobbyist una-approach tofauti. So I think we should address this kwa these cases. A hobbyist afanyeje, a decision maker afanyeje, a programmer ambaye just wants to learn to make a living afanyeje. Kwenye should they switch or stick, provided they have a choice to do so. If you don't have a choice, go with what you don't have, kwa sababu siwezi kuambia always switch alafu wewe unataka kutumia zako Java and then ofisini wanatumia C# alafu una force kuswitch. Ukifukuzwa kazi bro, or sister usijue kasema walisema tu switch. Exactly. From kuna kitu kimoja hapo nimejifunza pia kwenye the way you build your case. Kwa mfano kwenye party ya decision makers ambao maybe they want to kuhakikisha kwamba kwa sababu wenyewe ndo wanatoa kama roadmap kwenye taasisi, labda kwamba hii taasisi nataka iende kwa plani zipi au kwa teknolojia zipi. When you think about that, utakutana na maswali kwamba kwa sababu most of the time wewe unayepanga, you could not actually be the actual coder. Kazi yako maybe inaweza ikawa ni kusimamia hao developers and everything. So make sure kwamba
kwa maoni yangu ni kwamba unavochagua technology stack, make sure there is talent in the market ambao wanajua hiyo programming language, kwa sababu hapa you are going to make decision, but you need to have those resources ambao watafanya hiyo kazi. So kama utachagua kitu ambacho ni very new kwenye hiyo community, unaweza usipate hiyo talent ambayo itafanya kazi na wewe, au you will need to train how people ili waweze kufanya kazi kwenye hiyo stack ambayo unakuwa umeichagua. I find this, kwa mfano mimi huwa nikijaribu kuangalia people who are doing Swift kwa hapa Tanzania, I don't know, but if you do the math haraka you may find that there are very few people who are doing completely Swift. Kwa hiyo unakuwa unaangalia. I actually know only one person doing Swift. Yeah, me actually only one person. Ambaye sasa hizi sijui kama anafanya tena Swift, kwa sababu I think he's more into JavaScript and everything. Kwa hiyo kuna kitu kama hicho pia cha kukizingatia. Yeah, so kwa sababu umeanza down path ya decision maker, labda to exhaust tumalizane nayo. Yes. So ukiwa decision maker na unataka kujibu swali la should you switch or stick, na ninavyosema decision maker ni yes, let's say una decide organization yako au team yako, maana sometimes we have multiple teams kwenye same organization, au team yako mnataka kufanya a project and unajiuliza should you switch or stick. The very first point ni ambayo umeimake Yesaya, na ni kwamba you need to check kama una available resources, because kama you are making decision for majority of people and you lack the resources, uta switch from jembe to mkuki, alafu hauna watu wanaoweza kushika mikuki, which is very weird. So check resources kama unazo, and the best way to check ni kucheck pia the number of candidates or the number of people in the market, na hapa naongelea coders ambao wanaifahamu hiyo stack. It's not always the case, but it is the common case. Kuna cases very few ya kwamba kuna cases very few ya kwamba you choose to go beyond that kwa sababu umeamua train people from the market. It is also a challenging case, but sometimes you have to make that decision, lakini kabla huja make that decision, hakikisha you really have to not pick the language ambayo iko available kwenye market. The second thing ni you don't only check the resources. Sasa most times uzuri na ubaya sasa ukiwa decision maker is mara nyingi ni kwamba the managers and the team leads huwa wanakaa longer kuliko programmers ambao wapo. So a programmer can stay for 2 years aka leave, or a year aka leave, or miaka mitatu aka leave. Meanwhile wewe if you're a decision maker, obviously either you're a director or a team lead or whatever, likely utakaa for 5 years, 6 years, probably even 10. Kwa mara nyingi sana utakuwa responsible for maintaining code watakaoandika watu wengine. So make sure programming language unayo stick or switch to is maintainable. Exactly. Kwa sababu kuna other languages are easier to maintain than other, that is just reality. Lakini pia kuna trade-off. Most based on pattern ambayo nimeiona ni kwamba languages that are very easy to start with and go on, things like JavaScript, they are so easy, they can get you fast kwenye market, lakini mara nyingi ni katika sacrifice ya maintainability. Lakini pia kuna languages ambazo zina start slow, ambazo zina high maintainability, lakini zina cost kwenye time to market. Kwa hiyo you need to observe pia hicho kitu ya kwamba your code has to be maintainable, like you choose a stack ambayo ni stack ambayo ni maintainable, lakini apart from the stack only itself being maintainable, you also have to consider resource ulizonazo, and also you also have to check stack ambayo ina embody the current technology. If you are, let's say kama somehow unataka kuanzisha business ambayo iko very
dependent on hardware itself. Let's say somehow maybe hardware project yako is dependent on things like fingerprint or camera sensings and things like AI, or utakuwa forced to pick languages ambazo they can deal with these things easily. Mfano, nitoe tu mfano, while it is doable kwenye languages kama React Native to deal with hardware kwenye devices, it has proven to be difficult, especially when a hardware imetoka in a new feature set. Lakini because React Native sana sana wamefocus kwenye UI, wajifocus kwenye the integrations with the hardware of the device itself. Yes. Inakuwa ngumu, and you have to wait, or sometimes you have to jump through these hooks and write things called native components, and it's a really, really huge pain. Kama you've tried to do something like that. Kwa hiyo, yeah, make sure in a cover the technology that you're going for, it is maintainable, have a resource. I think based on experience yangu, that is an advice kwa decision makers in general. Okay. I think the other section that we should check is kama wewe ni coder and you have the option to switch or stick. Okay. What should you do? Let's say Yesaya, wewe kama wewe unafanyaje? I really like this question so much kwa sababu najua recently you have been learning Spring Boot. Yes, so true. And I also know you're a very good PHP developer. Yes. So first of all, kwenye the swali la should you switch or stick, I feel like wewe upo kwenye possibility ya kuswitch, not so sure, because clearly you're looking for something, but yes. So as a dev now, you're not a decision maker, just like as a dev, should you switch or stick? Hiyo itakuwa ni ngumu kidogo, but kwanza nataka ujue kwamba I am a huge fan kwenye PHP. And obviously. I'm very into the Laravel community, you know that. I know that. Yeah, but I'm seeing unajua nimefanya a couple of interviews ambazo hizi za online tu, hata kama kuna vitu vitatu vinaendelea, lakini kuna kampuni nyingi pia ambazo zina offer remote works and everything. Most of them pia they are looking people with knowledge kwenye masuala hayo ya Java, Spring Boot, vitu kama Kotlin, umeona. Kwa hiyo nafikiri kwamba kuna demand ambayo naiona kwenye hilo eneo. Na demand hiyo ambayo ipo kwenye hayo maeneo pia inaleta msukumo kwamba okay, I think pia kuna hii other world ambayo naweza nika explore, kwa sababu nimekuambia pia we are not only just coding for fun, but try to find other possibilities, kuhakikisha kwamba una meet ile market ambayo ipo, yani una fit kwenye hiyo market ambayo ipo. Na pia I'm saying kwamba hata kampuni nyingi hata hapa nyumbani Tanzania na wenyewe pia they are using Java au hizi Spring Boot kwenye masuala hayo ya development. Kwa hiyo kujiweka kwenye market vizuri, nafikiri Spring Boot na yenyewe ina possibility kubwa. Na pia nimekuwa tunaita nani kama kuna neno moja ambalo rafiki yangu ambaye sijui niseme ni rafiki yangu au role model wangu, bwana Jeffrey Way amekuwa akilitumia. Kuna akati anaanza nafikiri kulikuwa kuna anajiita evangelist, kwa developer evangelist. Nimekuwa developer evangelist kwenye masuala ya PHP, na when it comes pale watu ambao wanakuwa wanapush so hard labda PHP is somehow weak, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi niko evangelist mzuri sana kwenye PHP. Lakini licha ya kwamba nimekuwa evangelist mzuri wa PHP, but I'm seeing pia kwamba most of the corporate wanatumia Java. It's sound kwamba kuna kitu ambacho ninakuwa na miss out kwenye society au kwenye community ya technology space. But I'm still believing kwamba kila kitu ambacho kinaweza kufanyika kwenye hiyo Java au Spring Boot pia it is possible in PHP. But so long as kwa hiyo ilikuwa ni
opinion yangu, but when it comes to the community na pia kwenye hizo corporate work nyingi ambazo zinafanyika kwenye Java au enterprise systems pia wana take advantage ya Java. Sidhani kama bado nitaendelea kusema kwamba na msimamo wangu, kwa sababu you won't fit into that market. So ili uweze kufit into that market lazima ufate demand ya ile market inakokupeleka. Kwa hiyo nadhani decision yangu ya kwanza kujifunza Spring Boot is based on those possibility, kuangalia kwamba nini kinafanyika kwenye huko nje na kitu gani ambacho I want to tap au kucontribute kwenye hiyo space ili niweze kwa marketable and everything. Hasa kwenye remote works I see kwamba kuna nafasi ya kutap, kwa sababu unajua kuna muda mwingi unajua unaweza kusema kwa mfano nani hapa we are recording this podcast, hii ni karibu tumeanza kwenye saa 8 hivi, sasa hizi tunaelekea saa 10, but I'm seeing kwamba kuna muda wa kutosha kwa mtu usilalamike kwamba okay sijui nina kazi na don't relax into that. Kwa nimejiassess mwenyewe kwamba kuna muda ambao labda nikiteke even 2 hours baada ya kutoka kazini kuna kitu kingine ambacho ninaweza kukifanya, na ili niweze kukifanya hicho kitu kingine nimeassess sasa ni kitu gani ambacho au ni direction gani ambayo ninataka kwenda nayo. I find that Spring Boot ninaweza nikaitapo hiyo market kwa maybe in the midnight nikapata 2 hours kama nina remote work au wanaita wenye gig. Hiyo ni lugha ambazo nimezipata kwa watu ambao wanafanya hizo remote works. Kwa hiyo nikiwa na gig, kwa hiyo naweza nikafanya kitu kidogo nikafanya kitu kidogo, then life goes on. You never know bwana kwamba hiyo will turn into what. So that's basically ambayo nilikuwa nataka nigusie kwenye hilo eneo. And but I like that also, decision yako ni strategic. Yeah. So nilikuwa najaribu hapa kuangalia na wewe. I know you are very good in PHP. I don't know, labda ninaweza nikakupigia some evangelic strategic hapa ubaki kwenye PHP, lakini you are not into that. I know you are good. Why you are not using PHP most of the time? So kwanza kabisa, as you say, I am proficient in PHP kusema ukweli. Yeah. Now also I should be very careful here. I was proficient in PHP. I can say kwenye around 2012, 2013, somewhere there. Okay. And I know PHP has changed a lot over the time, so there is a chance vitu ambavyo vimetoka kama recently PHP 8, there is a very huge chance hivyo sivijui, kwa sababu by then wakati PHP 8 is being released and any other subsequent version kusema ukweli, or any other version that came from 2013 14 hapo all the way huku juu, nitakuwa sivijui. Yeah. But by the time I was doing with PHP ndo nilikuwa I got a gig kama unavyosema. Yeah. Nilipata a gig ambayo ili demand mimi kutengeneza it was a backend. It needed me to create a web application. It needed me to create a mobile application, which was Android only by that time, lakini also a desktop application. Yeah. Na nilifanya hiyo kazi lakini nilimaliza nimechoka, because if I remember correctly, backend nilitumia PHP, front end nikatumia JavaScript as usual. Kwenye the Android application by then nilitumia Java, and the desktop application nilitumia Java FX. And I want you to know, like, Java Android and Java FX, like it is Java, but they are two different things, like very very different. Yeah. So and kilichokuwa kinaniboa sana, it was that so kwenye PHP kwa mfano uta create a class user, just natoa tu mifano, a class user utasema bana as a user and his name and nini. Nilijikuta I'm repeating this 4 times, actually 5, kwa sababu kulikuwa kuna the back end written in PHP. I would have to do the same in JavaScript. I would have to do the same in Java for Android and for desktop as well. So ilikuwa kazi ngumu sana.
So that was the first time nilianza pursue a language that can help me do this once. I want you to know kipindi hiki React Native was not a thing. If I remember vizuri. Okay. So nilistumble left and right, kusema ukweli kulikuwa kuna nilikutana kuna kitu inaitwa GWT, Google Web Toolkit, which was clunky and weird. By the time naisoma ilikuwa na a lot of criticism, and I was like, okay. So nilienda, and the very first promising thing I got, it was Java, based kwenye kulikuwa kuna framework moja inaitwa Gluon. Gluon ilikuwa you could write your application in Java and deploy it to all of these targets. Lakini pia kulikuwa kuna nakumbuka pia kipindi hicho kulikuwa kuna PhoneGap, ulikuwa unatumia Cordova, Apache Cordova, where you would write your thing in web, purely web. Lakini utaiship kama a web view. I feel like imekufa somewhat these days. But yeah, so that would work, but ukishaanza kutengeneza a heavy application, you feel the web in the web view kwenye your application, like unaiona kabisa, like inakuwa clunky and heavy. So ndio nilivyotoka kwenye kuobserve PhoneGap, ndio nikaja oh damn, nimekumbuka kulikuwa kuna this package from Intel, walikuwa wanaita Intel XDK, not SDK, XDK, I've forgotten its name. I tried it out and it was too complicated for me. So katika kuhustle pote nikajikuta nimeland onto Kotlin. Landing onto Kotlin, ni kusema ukweli, by the time na land kwenye Kotlin sikujua kama itafanya all that, but by the time I land on Kotlin, I was like, I'm going to do JavaFX, ile Gluon, in Kotlin, and the web part nitatumia JavaScript. Lakini uzuri ni kwamba the back end and the desktop and the Androids, I can just use Kotlin, and after a way to share those classes, and for the web I will use JavaScript. So baada ya kufika hapo, then I remember niliingia, by that time nilikuwa very proficient in React na nini. I was doing my React applications left and right. I remember I watched one talk from Kotlin Conf by this amazing speaker anaitwa Dev Ford. And then yes, he akaonyesha how to do React in Kotlin, and I was just blown away. And the syntax was different, but the semantics were the same. Ya kwamba kipindi hicho sasa React pia ilikuwa ni just class based components, kulikuwa hamna hooks and what not. So I had how you write classes na nini, and the fact that Kotlin was type safe, and so kwangu mimi it was a dream come true, because na kipindi hicho ndo nilikuwa nimejifunza vizuri kwenye multi-layered architecture, so nilikuwa na uwezo wa kumodule application yangu vizuri. So I have my model layer vizuri, I have my repository layer, I have my UI layer. So the fact that I had all of that, it just meant I just need one UI component for the web part of things. And wow, it was very, very amazing. Now that is how I found myself into Kotlin. Yes, and it's a journey. It's a journey. Kuna kitu which is very fun actually. If you're following me, hata nikiwa nazungumza na mtu mwingine akiniambia, bwana wewe unafanya programming gani, language gani, huwa najibu majibu mawili tu, kwamba nafanya PHP then nafanya na Kotlin, bas period. Na I made that decision kwamba sitaki kuwa najua vitu vingi sana, na even now ninasoma Spring Boot in Java, but I do practice also in Kotlin. So I want to, kwa sababu I know Kotlin for sure. Na pia mara nyingi nimekuwa, nafikiri nilivyokuwa mwaka wa pili nilisoma Java na nilikuwa naielewa sana, na hata project yangu ya kwanza kama freelancer
nilikuwa nimetengeneza system nzuri sana ya Java. Hata ukienda kwenye YouTube ukitry kusearch utaweza kuona nilikuwa najaribu kumarket, na nilikuwa naenda kama kwenye maduka, kama kwenye pharmacy, nikawa naambia unaweza ukatumia yuko track stock zako na nini. I got a few customers though, but I'm not supporting the application. Lakini the trap ambayo developer wengi wanaipata, ambayo pia na bado na mimi naisimamia, na ukifanya hiyo reference kutoka kwenye maelezo ambayo umeyatoa, wote tuna land kwenye kitu ambacho kuna dada mmoja anaitwa Sarah Drasner, very prominent figure kwenye masuala ya JavaScript. Nafikiri watu wengi nikimzungumzia Sarah Drasner wanaweza wakawa wanamfahamu. Ni mwandishi wa vitabu, lakini pia ni director of engineering web infrastructure Google, ambaye yuko vizuri. Alikuwa ameandika nafikiri tweet yake tarehe 23 Julai mwaka 2023. Anasema kwamba ngoja nikusomee, and believe me that will also cover ambacho umekizungumzia. Anasema I'm learning Kotlin and so far really enjoying it. It's like every language designer got together and said, okay, for real this time, let's stop messing around and make what everyone wants and needs. Yeah. That can be done, yes. Yeah, wataalamu walishakubaliana kwamba ili swala ngoja tulimalize sasa, tuwapatie kitu watu wanataka. Kwa hiyo and that nafikiri kuna party ambayo nimeiandaa, nitaandaa a short course. Unajua nina publish course pia kwenye Udemy na course moja, but so far right now as part of learning the Spring Boot nataka kufanya sasa hiyo comparison. Nitafanya kwanza part in Java, then I'll also show you the same in Spring in Kotlin way, ambayo you can see how efficient the language is. Treat nafikiri nikiweza kuedit this video tunaweza tukaiweka pale inspire other developer also to tap into Kotlin kuona kitu gani ambacho kimefanyika. Thank you so much kwa hiyo review ambayo umetupatia. So the ultimate question kwako Yesaya sasa hii greenfield project, umepata gig and let's say just to be realistic, ni gig ambayo customer amekuapproach, anahitaji umtengeneze system ambayo mobile users na web users wanaweza kuiaccess. So ina components tatu hapo. Kuna the server, the web front end and the mobile front end, right? What language will you use now and why? In other words, will you stick or will you switch? Nikijibu straight ni kwamba I can do, naweza nikafanya kwenye PHP. If I want to go that fast nitafanya kwenye PHP, but if I want to make it perfect, maybe I'll go with Kotlin and I will use Spring, na I'll take the approach ya microservices. Why? Na chenye ni kitu ambacho najifunza kitu cha microservices, na kuna nani nilikuwa sijajua watu wanaitwa Netflix. Kama ukienda kwenye website ya Spring Boot wameweka pale quote yao, they actually migrating fully kwenda kwenye Spring Boot, na walitaja sababu zao ukisikiliza kwenye ile video ambayo wameiweka. Na kitu kikubwa ambacho pia nimejifunza nafikiri kwenye one of the courses ambayo nimeattend ni kwamba microservices ni tofauti kama vile watu ambao wanaifikiria kwamba you know for sure nini kinatakiwa kufanya, but you trying to break down the whole idea ya hiyo project yako into small pieces, na kuhakikisha kwamba unaweza pia ukasave tuseme ni distribution mbalimbali, so to speak. Kwa mfano hizo kwenye upande wa web, mobile na maeneo mbalimbali, kwa sababu nadhani hiyo approach inaweza ikawa ni nzuri, and I think that could be also topic nzuri kuja kuizungumzia some other time. Why microservices, microservices ni nini faida zake. So na pia kuna hizi approach ambazo zipo nowadays kwamba unaweza ukatumia hizo Docker, deployment is easy, Kubernetes. Kwa nadhani hayo ni maeneo ambayo yananifanya kwamba niweze kufikiria. Though unaweza pia ukafanya
kwenye PHP and Laravel, but I think it's most commonly, and kuna support kubwa kwa just jinsi ambavyo nimejaribu kuangalia kuna support kubwa kwenye hayo mambo ya Spring au hizo Java hizo Kotlin, kwenye hayo mambo ya kutumia Docker, na kuna advantage kubwa sana saizi kwenye hilo eneo. Like I said, nafikiri Anderson, we could make that a real deal kwenye topics ambazo tutazungumza baadaye, kuexplore ili watu wengine pia waweze kutake advantage of that. Kuna role mpya ambazo zinaibuka saizi hizo za like DevOps and everything. Kwa hiyo nadhani kwamba tunaweza tukaangalia hilo eneo. Kwa hiyo ndio approach, lakini ndio ni kwamba ni approach ambayo ina complicated stuff, but for sure it's a long term kitu ambacho kinaweza kufanyika. Lakini kuna kitu kingine, yani hapo ndipo ndo maana nakwambia ninajaribu kuangalia project timeline, ninaangalia pia na resource ambazo nitakuwa nazo. Kwa hiyo kama project itakuwa ni ya muda mfupi, means I'll go with a possible kitu fulani ambacho ninaweza nikakishowcase as early as possible kwa customer, kabla sijaenda ku complicate that stuff. And normally hizi applications zinavyoanza, like I said, nina nani huyo anaitwa Jeffrey Way kama role model wangu, ninakuwa ninaangalia vitu vyake, anasema ilo unaifahamu ule usemu wa keep it simple, kuna neno hapo anamalizia. Kwa hiyo hakikisha yani sio lazima uanze na kitu kikubwa sana, just keep it simple, anza, then showcase ile product inavyoenda, then kama iterate na kiende kikue mpaka kifikie sehemu ambayo unataka. Kwa hiyo make sure kwamba kitu unavyoanza uweze kumuonyesha mteja kwamba bwana, this is what I have. Na ukifanya hivyo haraka, lazima utumie kitu ambacho you are so familiar, na pia unaweza produce product mapema zaidi, then you can try to migrate to the kitu ambacho unaona ni sahihi zaidi. Sure. Kuna kitu kimoja umekisema hapo Yesaya, and I know sio part ya topic, ila naomba tukugusia kidogo, lakini tusiende so deep. Umesema kama project in a timeline, kama ni timeline yake ni ndogo au ni ndefu. And kusema kweli, if you're like me, utajiuliza, well, I feel ni interest ya kila mtu kuwa na timeline fupi kwenye project. However, kuna differences, kuna tofauti kama hii. Mfano, kama umepata a gig and ni based on the contract of the gig, it's a one time thing, it's a payment, you need a task to do, uondoke. That is the definition of a project with a short timeline. However, long time, like in a time frame pana ndefu, likely mara nyingi, I know they come in this form. You have your idea, you want to grow into a business, and kwa sababu you want to grow into a business, you don't want to build something that does not scale. Utake kutengeneza an application ambayo inaweza kuchukua users 200, and by the time wanafika users 250, it's heavy and clunky. So you really have to put in work on how should you make it scale. You better start small with certainty ya kwamba you can scale, rather than start first with the certainty that you can't scale. So kwenye perspective kama hizo ndo these things really come out. If it's a quick thing, it's a get in get out, utafanya once, you won't even have to maintain it. Yes, do it fast, do it quick, deliver. Like if you want to, if let's say kama you're starting your own company, you're building businesses, or you're part of a team ambayo you're going to be there for the long haul of it. Inamaanisha you'll sit there, you'll maintain, you'll be the one iterating the code and improving on it. Yes, you should really think about namna ambayo utakuwa una architecture code yako. And again, tutaongelea hichi kitu, microservices na containerization is one of the approaches that you can do. It is also delicate, but it's also very, very important. So it's better if you get it right. And kuna other strategies as well, but it's keen kuona ni project ipi unaifanya na unaiapproach vipi. Ukiapproach projects zote the same, it is a very, very bad move, kwa sababu hauwi realistic and hauwi contextual about it. At least nilikuwa tunataka kuongezea that small point.
Okay, shukran. Yeah, I think maybe we can try to wrap up kwenye episode ya leo. I think we have covered a lot. And I think people who are following, watakuwa wako super energetic na kusikia what we can cover next kwenye episode zijazo. But I can really definitely kwamba we will be able to share this podcast kwenye distribution mbalimbali, including Apple podcast, Google podcast, na vile we will put it kwenye YouTube at Yesaya Software. Na kwa watu ambao wanakuwa wana interest, usahau pia kusubscribe hapo YouTube, na vile nafikiri kutakuwa kuna some invites ambazo tutazifanya hapo baadaye kuchangia mawazo mbalimbali, na pia utuachie comment where we can improve na kufanya vitu vizuri zaidi kwa topics ambazo labda people they want to know. Maybe you can just shout out at Twitter unatumia handle gani, Anderson? Natumia Andy_Lamax. So it's Andy Lamax lakini imekuwa separated na 1_. Wow, that's great. Na pia unaweza kunicheck pale Twitter at Yesaya Software. Labda kwa kumalizia, Anderson, what do you think? Kuna advice gani ambayo sasa unaweza ukawapatia young coders who want to take advantage of wherever maybe ambacho tumekizungumza, au to career path ambayo itakuwepo ni nzuri zaidi kwao? So advice yangu kusema kweli goes to all coders, young and old, senior and junior. And good. Ni kwamba kwenye tech ina move fast. And this question I feel like every programmer inabidi ajiulize hili swali. Should you switch or stick to your programming language? So I think the best approach to it is this. Most times you have reasons to stick to your programming languages. Mara nyingi sana, like I can say 80 or 90% of the time. However, kuna that 10% ya kwamba likely something good might come along. So I want tuwe na hii notion ya kwamba no matter how biased we are, mimi na Kotlin yangu, mfano Yesaya na PHP yake, you who you're listening with your own framework, the language that you're currently using is not the very best of all time. It can be the best now for your use case, but other languages zina improve na nini. So if you can, ukipata muda, just check out. You don't have to write code. You don't have to do this. Mimi nina tendency siku hizi ya kuangalia to just release note. Uzuri siku hizi kuna watu wakirelease new features or new things. They publish videos, and well, they're really not very long videos kusema ukweli. For mfano, like I just checked what's new in Go just 2 minutes ago, ya kwamba okay, this language iko hivi, and looks like wame improve kitu moja mbili tatu. And you know now, so the language that I love, a very good example, Kotlin, haina move semantics, ambayo move semantics ipo kwenye Rust. Do I need move semantics? No, I don't, but I know it is something that my language does not. So in case nikifika kwenye project that I need to have that, tayari niko informed. And again, mimi si Rust developer, but well, I look what is going on in Rust. You know, sasa ukitumia hiyo approach unakuwa aware of how other languages zina evolve, and just giving you that awareness inakuweka in a better position to choose if you should switch or stick. And likely the ugly reality ni kwamba the likelihood ya kwamba 10 years from now you'll be using the very same language ni ndogo. Ipo, but ni ndogo. Kwa sababu languages, they keep coming out new, or squeeze inaona a trend, and it's a very, very good trend. I want to believe that ilianzishwa na the developers of Kotlin, but I'm not so sure. But squeeze inaona languages zinakuwa updated very frequently, which means ya kwamba you actually get a new language by not having to switch.
You stick, but it's the same language ila inakuwa updated. So you can see this ya kwamba kitu kama Java was stale for a very long time. Tulikuwa tumestart with Java 8. Lakini wana new release cadence squeeze wanatoa Java 9, 10, 11 mpaka sasa hivi I think tuko kwenye Java 20, 22, 21 kama sikosei. And with every release yanakuja maboresho. Nikikuonyesha the Java that you had to write 2005 and the Java that you have to write now, you might say ni language mbili tofauti, but they are not, and they're keeping that in mind. So the way you just learn what's new in your programming language, learn what's new in something else, and then inakupa much more information on whether you should switch or stick. There is a likelihood ya kwamba one day you might have to switch, but likely it's also not the very same day. So that is my general advice. Okay. Anderson, thank you so much. Nilikuwa nataka tu nimalizie point yako nzuri, then we sign out for this episode. Kwamba unajua uzuri pia most of these language pia ni open source, and kama mtu alikuwa ajui kwamba we are the voices to change kwenye hizi programming language, na pia ni contributor. Unaweza, yani kuna njia nyingi za kuweza kuimprove. Kwa hiyo watu wengi pia ambao walikuwa wanasema labda PHP sio type, lakini sasa hizi kuanzia PHP I think 7.3 au 7.4 na yenyewe inaweza ukadeclare type ya variable like any other. Kwa hiyo ni kwamba people they are listening, people they are contributing. Kwa hiyo kama kitu kilikuwa hakijafanyika kwenye release fulani, then the next release kutokana na feedback ambayo watu wanaipata kwenye Git na kwenye maeneo ya hayo au kwenye community mbalimbali ambayo unaweza raise voices au wewe mwenyewe personally contribute to improve that language, hizo changes au improvement kila siku zinafanyika na zinaboresha na language. Kwa hiyo haziko static kwamba hii ni ya functional peke yake. Sasa hizi kuna classes pia kwenye PHP. By then wakati sisi tunaanza kulikuwa hamna, hauwezi kudefine class kwa sababu ilikuwa bado haijawa implemented in object oriented way. Kwa hiyo it's very interesting. So I think how about we end at this point? Na nikushukuru sana because it was a good ride, and I believe in the next maybe we could do this like weekly basis na wasikilizaji wetu. So make sure una tucheki kwenye mitandao ya kijamii. Nimekuambia ukienda kule YouTube at Yesaya Software na vile Twitter unaweza ukanifollow at Yesaya Software, lakini unaweza kumfuata Anderson at _Lamax. _Lamax. Okay, thank you so much. I'll catch up in the next episode. Bye for now. Bye, Yesaya. Okay, thank you so much.